the son to the late governor Rigathi Gachagu. Ako wapi huyo kijana? As we speak, he is serving a 20-year jail term at Manyani maximum prison. Huyu ni mtoto mwenye anko yake alikuwa deputy president wa hii country. Ulisikia wapi? Ulisikia wapi that your uncle can be deputy president na una serve 20-year jail term if there's no malicious intent? Ni sawa mmetuambia hamuku doctor the will, it's okay, but huyu mtoto anafanya nini jela? What is he doing in jail? For driving his father's car? For refusing to give you the logbooks and title deeds? All of a sudden he has become a robber who robs people with violence. Watu si wajinga, by the way. We might be very amateur in politics, but 1 + 1 can never be 6. And let's repeat history for the sake of those people wenye walikuwa wanangoja beli ya uji ilie. Remember the vice presidents of this country. Remember the roles they played. Remember the humiliation they faced. Remember the ones who stayed and what they were able to achieve. Remember the ones who left and whatever they were able to achieve. I asked you the other day, Wajaluo na Wakikuyu wa wanaulizana nini? Some of you were like, oh, Kenyatta alitoa Jaramogi akamtoa kwa ofisi as vice president. Jaramogi walked away because he just couldn't agree with what was happening in government that time. Come to Moi. Moi as VP. He was humiliated also. Alipigwa makofi na junior officer alikuwa anaitwa Mungai Nakuru pale, my home county. Alipigwa kofi. So Kindiki is not the first person kupigwa kofi, but alikaa chini akavumilia, and he was able to become the president of this country and served for over 2 decades. Kuja kwa Moi Kibaki. Moi Kibaki was demoted as VP of this country, this great country. Moi Kibaki alidemotiwa from vice president na Moi akampeleka Ministry of Health. You can imagine the humiliation. Lakini Moi Kibaki the following morning akaamka vizuri akaenda Ministry of Health na akachapa kazi. He became the president of this country for 10 years. Tuingie kwa Ruto. Ruto as VP. He was humiliated. Ruto went through shit. Ruto ni nini hakuonyeshwa, including wanafunga hivi mlango in front of him. Ruto alifunga mudomo because clever people make noise at the table. They plan when they are on the table, not outside. Jaramogi yeye mwenye alitoka, what became of him? What became of him? Ruto alinyamaza, akapanga mikakati zake akiwa ndani. Alimobilize akiwa ndani. He's now president. All indicators are leading towards him coming back in 2027. As it is now, who is the option? Sifuna akai kama hata sijui, but wakiform party the better. The earlier the better. Waweze kumobilize na nini. Lakini as it is now, hii kampi ingine ya kina Kalonzo, amwezi toa Ruto. Mimi ndio nawaambia, amwezi mtoa. Politics is a game that you play from the inside. Now let us come to your Gachagua. I have always said, and I will repeat now, without fear of contradiction, that he can never be an option for this country. Never. Sasa yeye amefuata script ya kina Jaramogi. He's making noise from the outside. From the outside. If history is to repeat itself, Gachagua will become nothing in this country. The most he can do is garner a few women reps, a few MPs with his chama DP, waende bungeni. Ikue biashara yake. But why would your nephew be in prison for 20 years?
Why? Na sasa wacha nikwambie, Gachagua is following a failed script because wale watu werevu ni wale watu wenye walinyamaza wakavumilia, kwa sababu uongozi iko tu na mambo yake. Uongozi iko tu na mambo yake mingi sana, enye you as an amateur person ukiangalia hivi na macho yako ya kawaida, you might never understand the nitty-gritties of the inside. So Gachagua, wewe tu venye ulianza kupigia boss yako meza, ukafanya vitu ambazo ziliprompt mpaka ufukuzwe, that was where you failed. I don't know if it is lack of experience in politics, being a first time member of parliament, I don't know what exactly, but uwezi pigia boss wako meza aje, utampigia aje meza na una-expect ati mfanye kazi na yeye. Being a vice president ni kama kukua bibi, unafunga mudomo, unafiata mudomo ndio hiyo nyumba iweze kusimama. Sasa wewe uliamua kwenda nje, unataka kukua. In fact, the Kikuyu people were calling Kibaki ati General Keguoya. Sijui kama mshaisikia General Keguoya. So General Keguoya became president of this country for 10 years. Wacha sasa tuone General mwenye si Keguoya pahali penye atafika. I can take this to the bank that if history serves me right, Gachagua failed his people, failed himself, because heckling from the outside does not get things done. Kama angekaa chini ya vumilia kwe VP, saizi angekuwa anapiga kelele akiwa ndani. Angekuwa anajaribu songesha 1-2 akiwa ndani na mambo ingefanyika. Sasa hizi unapanda juu ya gari, unatuambia OSHA haifanyi, wameiba 6.3 billion, and then we do what? All of us, we are on the outside. Hata wewe pia umekuwa a pedestrian. Sasa tufanye nini? What do? We pity ourselves or what? You'd have remained. And Kindiki is doing it perfectly. What Kindiki is doing, people might think he's a very foolish man. But that General Keguoya Kindiki, ngoja mtamuona. Ilisemekana he was slapped. Alifiata mdomo. Yeye anapanga mambo akiwa ndani. That's exactly what a clever person does. Kwa sababu politics is a game that you have to play. And you have to employ the rules of the game. Kama sio hivyo, kuja nje tuendelee kuheckle wote.